Der Wind hult durch die Kargen Felsformationen, als Jonas sich tiefer in die Hodel wagte. Der Schmalengang hinter ihm war kaum mehr als ein Spalt, und doch hat in Gewalt, nicht aus Abenteuerlust, sondern aus Not. Draußen, auf der Oberfläche der fremden Planeten, tobt ein Sturm, der Metallplatten aus dem Rumpf der abgesterten Schiffsreisen kennt. Für Menschen bedeutet sicheren Tod. Jonas zog seine Themaski zurecht und tastet mit der Taschenlampe über die unruhigen Steinwände. Der Fels wirkt nicht wie ein gewöhnlicher Hohlraum, sehr glatt, sehr gleichmäßig, beinahe als wär von jemandem geformt worden. Ein schwaches Grollen halt aus den Tiefen der Grot zurück, nicht wie Wind, eher wie ein ferner Herzschlag. Wenn das hier kein Zufall ist, dann hat jemand vor uns diesen Ort genutzt, murmelt Seine Stimme halt zurück, verzerreit, als würde der Stein selbst antworten. Der Sturm draußen hat die Crew getrennt. Was ain't nicht, ob Anna und Malik noch letten. Als, was hat, war ein Notfallsender, dessen Signal von den Gesteinsschichten blockiert wurde, und in klein Energiezell, die kaum Licht liefert. Trotzdem spürt ein Sehen, ein unbestimmtes Verlangen, tiefer Zughen. Nicht Norwegian Schutz oder Hoffnung auf Vorrat, etwas in der Felsengrotte in sie rufen. Die Menschen waren fremd in dieser Galaxis, und doch hat sich Jonas oft gefragt, warum sie überletten, wo anders sie skitterten. Vielleicht war es genau das, die Neugier, das ständig Drängen, dorthin sie gehen, wo niemand sonst sie gehen wagte. Sein Schritt halten. Erinnert sich an die Wurzelensvaters, der nach Haus auf der Erde geblieben war, Menschen hören nie auf, antworten sie suchen. Auch wenn der Weg zerstört Jonas lächelt bitter. Antworten, vielleicht fand in dieser Hodel das End, vielleicht auch den Anfang von etwas Größerem. Plötzlich flackert das Licht. Klopft gegen die Taschenlampe, und in dem Augenblick sah es, in Zeichnung im Stein. Linien, Spiralen, Symbole, die nicht durch Erosion entstanden sein könnten. Jemand, oder etwas, hat mit Absicht hinterlassen. Legt die Hand in die Wand, spürt die feinen Rillen. Sie waren alt, sehr alt, und doch wirkten sie vertraut, fast menschlich. Seine Finger zitterten. Was bist du, flüstert Die Antwort kam als Echo, doch diesmal war es nicht seine Stimme. Ein fremd Resonanz vibriert durch den Fels, tief und melodisch, wie ein Cha. Jonas wich zurück, stolpert, sich wieder. Angst kroch in ihm hoch, doch zwang sie nieder. Angst war normal, aber Menschen hatten gelernt, trotz Angst weiter zugehen. At me tief durch, set Saint einen Schritt vor den anderen. Das Echo wurde starker, verwab sich mit seinem Herzschlag. Es war, alsob die Grot in nicht betraut, sondern prüft. Am Endgeschmalen Tunnels öffnet sich in Kapellhalle. Kristallwachsen aus den Wanden, reflektierten sen Licht und geben als kaleidoskopisches Funkeln zurück. In der Mitte lag ein Podest aus schwarzem Stein, glatt und makellos, als wär erst gestern geformt worden. Darauf ruht etwas, ein Objekt, halb Kugel, halb Herz, pulsierend in sanftem Licht. Jonas folgt, wie sein Kettel trocken wurde. Spürt kein Grauen, sondern ein mächtiges Verlangen. Nicht nach Besitz, sondern nach Verstehen. Nahert sich. Die Kugel reagiert auf sein Präsens,
ihr Pools beschleunigt sich, im Einklang mit seinem Herz. Strecht versichtig die Hand aus viel leicht ist es das, wofür wir Menschen hier sind, docht nicht sie erobern, sondern sie fallen, sie verbinden sein Finger berühren das Artefakt, und in dem Moment das ein grelles Licht durch die Grot. Bilder fluteten seinen Geist, Flammen, Stern, Fremdvölker, und mittendrin immer wieder Menschen. Kämpfend, leidend, lachend, niemals aufgebend. Jonas gucket, riss die Hand zurück. Doch die Verbindung war nicht mehr zu lösen. Die Grot hat ihn erkannt. Und tief in ihm wuchs die Ahnung, dieses Artefakt verlangt nach etwas, nach Mut, nach Hoffnung, nach dem, was nur Menschentragen könnten. Das Licht flackert nach in seinen Augen, als Jonas Tommeln das Gleichgewicht sucht. Die Grot war nicht mehr still. Ein tief Zusammenfühl den Raum, als ob die Stein selbst zu atmen begannen. Das Artefakt pulsiert, reagiert auf sein Gegenwart, als hat es endlich gefunden, worauf es gewartet hat. Jonas rang nach Luft. Sen Hers Rast, nicht nur aus Angst. De war dieses Ziehen, dieses Verlangen, das in tiefer Facility, als erklären könnt. Etwas in ihm was seint, das Artefakt prüft in. Die Bilder, die durch seinen Geist geflutet waren, hatten sich nicht verflüchtigt. Sah sie noch immer, wischten hinter den Augen leidern, Menschen, die trotz endloser Widrigkeiten weitergingen. Kinder, die in Ruinen lachten. Die Geschichten am Führer erzählten, waren Bomben fielen. Forscher, die mit bloßen Handen den Himmel erreichten. Warum wir, murmelt Warum die Menschheit, die Antwort kam nicht in Worten, sondern in einem plötzlichen Riss der Realität. Die Kristallen den Wanden begannen zu leuchten, warfen Bilder in die Kapellhalle. Plötzlich stand Jonas nicht mehr allein. Vor ihm formten sich Gestalten, aus Licht, nicht ganzigt, doch erschreckend real. Die erste war ein Soldat, gezeichnet von Narben, mit einem Blick, der gleichzeitig müde und unbehugsam war. Zeig, dass du nicht fliehst, wenn alles gegen dich steht, droht die Gestalt. Jonas handballten sich. Sen Instinkt schrie nach Rückzug, doch zwang sich, den Blick stand halten. Ich lauf nicht, sagte heiser. Nicht diesmal die Gestalt lässt sich auf, und ihn neu erscheinen, een Mutter, die ein Kind im Arm hielt. Augen waren voller Liebe und Schmerz zugleich. Zeig, dass du schützen kannst, selbst wenn du schwach bist. Jonas spürt einen Stich in der Brust. Dachten Anna und Malik, irgendwo draußen im Sturm. Sie könnten jetzt sein Hilfe brauchen. Was ain't nicht, ob sie letten, doch wollt sie nicht aufgeben. Ich werde sie finden, flüstert Ich las jemanden zurück das Bild sehr viel, und nun trat ihn dritt Erscheinung hervor. Ein alter Mann, gebeugt, aber mit Augen, die wie Sternfunkelten. Zeig, dass du suchst, auch wenn der Weg endlos ist. Jonas at mit tief. Genau das war der Kern des Menschseins, oder? Nie aufhören zu fragen, zu lernen, weiterzugehen, auch wenn jemand die Antwort versprach. Ich such. Bis zum letzten Schritt die Erscheinung nicht, und alle drei Gestalten varianten sich zu einem Strahl, der in das Artefakt zurücksank. Das Pulsieren wurde starker, und plötzlich stiegen Welle aus Energie durch die Halle, die Jonas fast von den Füßen riss. Nicht nieder,
pressed die Hand in den Boden. Aber spurt etwas Neues, nicht nur Prüfung, sondern auch Anerkennung. Die Grad akzeptiert in. Langsam habe sich wieder. Sein Beenzitterten, durch sen Blick war klarer. Das Artefakt Sie worden. Was wollt ihr von mir, rief in die Halle. Und die Esmal Kamin antwort, glasklar in seinem Kopf, wir wollen, was nur Menschen geben können. Mut trotz Furcht. Hoffnung trotz Dunkelheit. Verlangen nach mehr, selbst im Angesicht nichts. Jonas schluckt hart. Dan habt ihr es in diesem Moment verandert sich die Grad. Ein Teil der Wand öffnet sich lautlos, als hat sie nur auf sein Wort gewartet. Dahinter fährt ein Gang tiefer in den Berg. Ein Strom kalten Licks kommert aus der Tief. Jonas stand unsicher. Als in ihm sagte, soll umkehren, durch das Verlangen trieb in vorwärts. Dachten sein Crew, und die unzähligen Generationen vor ihm, die aufgestanden waren, wenn als verloren gehen. Viel leicht bin ich hier nicht für mich, murmelt während den ersten Schritt in den Gang setzend. Viel leicht sind wir Menschen hier für alle das Echo verschluck sein Wort, doch im Herzen der Grot antwortet das Artefakt weiter, mit einem leisen, unauffälligen Puls, der seinen eigenen Herzschlag begleitet. Und Jonas was saint, die eigentlich Prüfung hat gerade erst beginnen. Der neue Gang war schmal. Jonas spürt die Fouket kalte des Felsens, hort das Tropfen von Wasser, das irgendwo aus den Wanden sickert. Das lichte Artefakts hinter ihm schwach sich ab, doch der Gang selbst lookete schwach, als hatten winzig Kristall in den Adern digest eins ihr eigens Licht. Bewegt sich vorsichtig vorwärts, jeder Schritt halt wie ein Herzschlag zurück. Das Verlangen in seiner Brust brannt starker. War kein Gier, kein Besitzwunsch, sondern ein Ziehen, das in Zwang, weiterzugehen. Hat das Gefühl, dass etwas am Ende dieses Wegs auf ihn wartet, etwas, das Antworten versprach. Nach einer Weile öffnet sich der Gang in eine neue Kammer. Die Esmal war nicht leer. Zwischen den Felsformationen saßen Gestalten. Jonas set einen Schlag aus workten lebendig, doch was sofort, das waren kein Menschen. Ihr Körper bestanden aus halb transparentem Gestein, als hatten die Felsen selbst Formen angenommen. Gen wie skimmernde Juwelen blickten innen. Start. Jed Instinkt-Sicherung in ihm schrie, das unbewaffnet war, verletzlich, alien. Doch dann erinnert sich, Angst ist normal. Mut ist, trotzdem zu handeln. Langsam habe die Hand, sagt, das kein Wafftrug. Ich bin, ein Mensch, sagte Sein Stimme klang klein in der riesigen Kammer. Die Gestalten bewegten sich kaum. Doch von innen erhob sich, größer als die anderen, und trat vor. Sie sprach, vibriert der Boden unter Jonas Füßen. War kein Laut, wie in Kant, sondern ein Tiefscrollen, das im Brustkorb folgt. Doch zu seiner Überraschung formten sich die Schwingungen in Verstand Wort, nicht perfekt, aber klar genug. Mensch. Du bist hier, Fru Jonas Adam stockt. Fru, die Gestalt nicht den Kopf. Your Vok hat den Ruf noch nicht hören sollen. Doch du bist gekommen. Jonas trat einen Schritt vor. Ich weiß nicht, warum. Aber ich spüre, dass ich hier sein muss. Dies Grad, dieses Artefakt,
Es verlangt nach uns die anderen Gestalten bewegten sich unruhig. Einige wirkten skeptisch, andere fast neugierig. Die Großgestalt aber bleib ruhig. Verlangen. Ja. Es ist der Schlüssel. Ihr Menschen, ihr habt etwas, was wir verloren haben Jonas runzelt die Stirn. Was meint ihr, einzidern durch die Kammer. Bilder formten sich in den Wanden, genaues Stern, Welten, endlos Dunkelheit. Jonas sah Zivilisationen, die aufgestiegen und gefallen waren. Volker, die einst machtig Joassen waren, durch deren Führer erlosken war. Wir waren die Hutter, drohnt die Gestalt. Wir walkten über das Licht der Galaxis. Doch ohne Verlangen, ohne den Drang nach mehr, starben wir. Stein werden wir. Und worden Jonas Verstand langsam. Dies Wesen hatten aufgegeben, irgendwann in der Vergangenheit. Sie hatten ihr Sehnsucht, ihr Neugier verloren. Und nun existierten sie nur noch in dieser Grot, als Schatten. Und jetzt glaubt ihr, das Menschen, das anders kann, fragte vorsichtig. Ihr seid anders, grollt die Gestalt. Ihr fallt. Ihr leidet. Doch ihr erhat Yucca wieder. Ihr sucht. Ihr brennt. Das Artefakt spurt es. Deshalb rief es dich Jonas Kettel war trocken. War nur ein gestrandeter Mensch auf einem fremden Planeten. Doch dies Wort treffen in tief. Viel leicht war es wirklich das, was die Menschheit ausgezeichnet, niemals aufzugeben, niemals satt zu sein. Und was soll ich tun, fragte schließlich. Die Gestalt trat nahe. Beweis, dass ihr Führer nicht nur für Yucca brandt. Das ihr mehr sen konnte als überlebend. Dan word die Grot Yucca öffnen dot Jonas nicht langsam. Ich werde es beweisen. Aber nicht für mich allein. Für uns alle in diesem Moment Tider der Felsboden. Ein neuer Durchgang öffnet sich hinter den Gestalten, ein Tor aus schwarzem Gestein, das in noch grosser Tiefen fährt. Die Creaturen treten zur Seite, geben den Weg frei. Jonas at me tief durch. Sen Verlangen, die Wahrheit zu finden, hat in bishieren gebracht. Jetzt spurt dass die eigentlich Prüfung noch tiefer wartet. Und irgendwo in der Fern, in Betet im Stein, halt das Artefakt weiter, wie ein Herz, das in Rief. Jonas trat durch das Schwarztor. Hinter ihm verstummten die steinernen Wächter, als hatten sie ihr Aufgabe erfüllt. Vor ihm lag ein Gang, so still und dunkel, das selbst sein Taschenlamp kaum wirken zeigt. Nur das schwach glimmender Kristall im Fels weist den Weg. Das Gefühl in seiner Brust wuchs. Das Verlangen, weiterzugehen, war jetzt fast schmerzhaft. Jeder Schritt folgt sich an, als würde dem Kern von etwas gewaltigem naherkommen, etwas, das grosser war als grosser like sogar als die Menschheit. Nach einer langen, beklemmenden Streck öffnet sich der Gang in ein riesig Huddle. Sie war anders als die bisherigen Kammern. Hier wirkt alles lebendig. Rot und goldene Dernsigen sich durch den Fels, wie Blutbahnen in einem Körper. In der Mitte der Huddle stand ein Monolith aus schwarzem Stein, so hoch wie ein Turm. Gluttender Oberfläche, als Stunde für deren Verbergen. Jonas trat nahe. Das Pulsieren, das in die ganze Zeit begleitet hat, war hier so stark, dass sein Herz sich anpasst, im gleichen Rhythmus schlug. Schweiß ran ihm über die Stirn. Dan hort eine Stimme. Nicht von außen, sie war in seinem Kopf. Klar,
eindringlich, fast menschlich. Du bist gekommen. Mensch. Trigger de Verlangens. Jonas at Meetschwer. Bist du, ich bin Erinnerung. Ich bin Prüfung. Ich bin das, was bleibt, wenn Volker erlosken. Die Oberfläche de Monolithen began, Bilder zu sehen. Zuerst sah Jonas Fremdspezies, hoch entwickelt, Stahls Zivilisationen. Doch sah auch, wie sie starten, wie State verweisen. Sie verloren Führer, flustert Ja, antwortet die Stimme. Sie gaben auf. Ohne Verlangen stirbt jedes Volk. Doch Menschen, brennt heller. Doch Führer birgt Gefahr. Jonas spurrt, wie sich seine Hand zu Fausen balten. Gefahr, Verlangen kann Welten retten. Aber auch zerstören. Sucht immer mehr. Mehr Wissen. Mehr Macht. Mehr Raum. Sehnsucht treibt Yucca, doch sie kann auch als Verzehren. Jonas Kettel war trocken. Dachten die Geschichte der Menschheit, Krieg, Gier, Gewalt. Stimmt. Aber gleichzeitig dacht an all die Opfer, and den Mut, and die Liebe, die Menschen trotz allem weitertrugen. Viel leicht ist es beides, sagte Leis. Viel leicht ist unser Führer gefährlich. Aber ohne waren wir nix der Monolith schwiegenen Moment. Dan erscheinen neue Bilder. Jonas sah seine Crew, Anna und Malik, draußen im Sturm, kämpfend Überleben. Sah die Erde, seine Heimat, verletzlich und schon zugleich. Sah unselige Stern, Chancen, Gefahren, Wedge, die noch niemand gegangen war. Du musst wollen, sprach die Stimme. Word Führer fahren oder verbrennen? Die Hodel begann zu beben. Spalten öffneten sich, Laubonliches Licht flackert aus dem Boden. Der Monolith strahlt heller. Jonas stolpert zurück, doch wusste, dass nicht weggefen durft. Das war der Kern der Prüfung. Ich will, das Widergehen, rief in das Donnern. Ich will, dass wir Menschen suchen, auch wenn wir Fehler machen. Wir geben nicht auf. Wir lernen, wir kämpfen, wir hoffen. Unser Führer gehört uns, und wir lassen es nicht erlosken, das Beben verstumt. Der Monolith glut nun sanft, golden, nicht mehr bedrohlich. Die Stimme sprach ein letztes Mal, dann bist du der Trigger. Dein Volk hat ihn zukunft. Aber du musst beweisen, dass sie verdient. Langsam sinkt sich ein Splitter aus dem Monolithen, kaum größer als ein Faust, in Jonas Richtung. Zittern streckt die Hand aus und nahm ihn auf. Der Splitter fühlt sich warmen, wie lebendig. In dem Moment wasn't dies war kein End, sondern ein Anfang. Das Artefakt hat ihn gewalt, aber nicht als Herrscher, als Hutter. Schloss die Finger fester den Splitter. Jetzt verstand warum die Grot in Geriffen hat. Sie sucht nicht nach Perfektion. Sie sucht nach einem Herzen, das trotz Angst, trotz Zweifel, weiterbrannt. Und Jonas schwor sich, würde Anna und Malik finden. Würde die Menschheit würdig vertreten. Und wenn nötig, würde allen dieses Führer tragen. Doch tief im Felsen, kaum hörbar, regt sich ein Zweitstimme. Leiser, dunkler. Führer kann warmen. Aber es kann auch als verbrennen. Jonas start. War nicht der Einzige,
den das Artefakt berührt. Jonas hielt den glühenden Splitter fest in der Hand, während das Echo der dunklen Stimme in seinem Kopf nachhallte. Was ain't nicht, ob sich das eingebildet hat oder ob das Artefakt tatsächlich zweigetielt war. Aber sein Instinkt schrie, dass etwas nicht stimmt. Die Grot war still. Kein Beben, kein Lichtspiel, nur der Schwachpuls des Splitters, der wie ein Zweitherz in seiner Handschlag. Jonas zwang sich, tief durchzuatmen. Ich bin der Hunter, sagte leise zu sich selbst, als wohl es ein Prägen. Das Feuer gehört uns, und wir fahren es durch die Zweitstimme lacht, kaum hörbar, wie ein Wind das durch die Ritzen des Felsens. Fahren, oder beherrschen? Menschen wollen immer mehr. Warum lugst du dir selbst ins Gesicht? Jonas bis die Zähne zusammen. Dachten die steinernen Wächter, die von Verlangen gesprochen hatten. War dies die an der Seat Devon? Ein Prüfung, oder ein Versuchung? Plötzlich flackert ein Bild vor seinen Augen, scharf wie ein Traum, Anna, seine Kameraden, kämpft draußen gegen den Sturm. Durch die Esmal war anders, ihr Augen gluten, ihr Hand hielt ebenfalls einen Splitter, und ihr Stimme rief, Jonas, du hast es nicht verstanden. Das Feuer gehört denen, die es nutzen können, nicht denen, die es fürchten. Jonas riss die Augen auf. Das Bild verschwand. Schweiß lief ihm über die Stirn. War das nur ein Vision? Oder ein möglicher Weg, denn das Artefakt ihm sagt? Könnt nicht länger hier bleiben. Muss ain't zu Anna und Malik zurück, bever etwas unwiderrufliches geschah. Mit Fessenschritten verlies die Halle de Monolithen und Falk dem Gang zurück. Doch als den Schwarzen Durchgang erreicht, stellt fest, der Weg hat sich verandert. Der Fels hat sich verschoben. Statt zurück in die Kammer mit den steinernen Gestalten fahrt der Gang nun tiefer, immer tiefer in den Berg. Jonas nerd lies. Wollt mich prüfen? Gut. Aber ich lauf nicht weg Falk dem neuen Pfad. Weiter ging, desto starker hort die dunkel Stimme. Sprach von Macht, von Sicherheit, von der Möglichkeit, die Menschheit mit diesem Feuer zur Herrschendenspezies der Galaxis zu machen. Könnt herrschen, Jonas. Kein Sturm, kein Feinde, kein Zweifel mehr. Uns wäret unaufhaltsam. Unaufhaltsam, und alien, antwortet Jonas trotzig. Was nutzt ein Sieg, wenn jemand mehr da ist, mit dem Mann enthielt, die Stimme schwieg für einen Moment, als wär überrascht. Dann öffnet sich der Gang plötzlich in eine neue Kammer. Jonas blieb wie angewurzelt stehen. In der Mitte darum stand Anna. Oder das, was wie Anna aussah. Ihr Gesicht war ernst, ihr Augen gluttenrot. Hielt einen Splitter in der Hand, der im gleichen Rhythmus pulsiert wie seiner. Jonas, sagte ruhig. Du zitterst. Du haltst dich schwach fest. Die Grot hat uns ein Geschenk gegeben, Macht. Mit könnten wir die Menschheit schützen, fahren. Warum lunest du, was wir wirklich brauchen, Jonas Rast. Was ain't, das dies nicht direkt anerkennt, war draußen im Sturm. Aber das Artefakt hat Gestalt gewalt, viel Licht in sie überführen. Das ist nicht flüstert Du bist nur ein Schatten durch der Schatten Lachelt kalt. Bin ich? Oder bin ich die Wahrheit, die du nicht sehen willst, Jonas hob den Splitter in seiner Hand.
Sen Goldens licht flak unruhig, alsobes auf die Naheteroten Splitters reagiert. Zwei Kraft, die einander anzogen und abstießen zugleich. Du willst, dass ich fall, sagte Jonas langsam. Aber das ist nicht, was wir Menschen tun. Wir stolpern, wir brechen, und dann stehen wir wieder auf. Nicht, weil wir Machsuchen. Sondern weil wir leben wollen. Zusammen das Rotlicht des Schattens sucht. Für einen Augenblick wirkt die Gestalt schwacher. Doch dann lacht sie und lässt sich in Nebel auf, der sich in den Wänden der Kammer festsetzt. Du kannst mich nicht leugnen, Jonas, hoch die Stimme. Ich bin Teil ihres Führers. Ich bin das Verlangen, das ihr nicht kontrollieren könnt. Jonas nicht nieder, at mich schwör. Spurt, wie der golden Splitter in seiner Hand warm und berechtigend poket. Doch was saint, der Kampf war nicht vorbei. Die Grot hat ihm gesiegt, dass das Führer der Menschheitswesen hat, Hoffnung und Zerstörung. Sen Entschluss stand fest, wurde bewiesen, dass die Menschheit nicht in der dunklen Zeit ihres Verlangens zerbrechen musseint. Doch dazu musseint eine und Malik finden, beverwirklicht einer von ihnen wirklich in Versuchung geriet. Langsam habe sich. Der Weg vor ihm lag offen, doch im Dunkel wartet noch immer die flüsternde Stimme. Und Jonas schwör, dass sie zum Schweigen bringen würde, nicht nur für sich, sondern für alle Menschen. Jonas stolpert aus der Kammer des Schattens in einen schmalen Gang, der sich immer weiter nach oben schlängelt. Die Luft wurde schwerer, feuchter. Überall tropft Wasser von den Wänden, und das Licht der goldenen Splitters in seiner Hand war das einzige, was ihn leitet. Doch dann hört etwas, das ihn innehalten ließ. Eine Stimme. Schwach, brüchig, aber eingetig menschlich. Jonas, erstarrt, das Herz schlug schneller. Anna, rannt den Gang entlang, stolpert beinahe über Stein, bis in einen kleinen Nebenadel trat. Dort, halb angelehnt an die Wand, saß Anna. Ihr Romanzig war beschädigt, der Helm gesprungen, doch sie let. Ihr Augen weiteten sich, sie in sa. Du bist wirklich Jonas viel neben ihr auf deine. Anna. Ich dacht, der Sturm hat dich, brachab, unfähig, den Satz zu binden. Anna lächelt schwach. Malik ist auch hier. Irgendwo weiter hinten. Wir wurden getrennt. Aber. Jonas, ihr Stimme zittert. Etwas hat uns gefunden folgt ihrem Blick, und sah es sofort. In ihrer Hand lag ein kleiner Splitter, rotglühend, wie das Spiegelbild seines eigenen. Jonas Magen verkrampft sich. Nein, ich habe es nicht gesucht, sagte Anna schnell. Es lag einfach das, sprach sie mir. Wie sie dir, oder, Jonas nicht langsam. Könnt es nicht leugnen. Ja. Aber meiner, ist anders sagt den goldenen Splitter. Warms Licht fühlt den Raum, und für einen Moment sah Anna wieder klarer aus, weniger Schopfeed. Doch das Rotlicht in ihrer Hand sucht, alsobes nicht einverstanden war. Es sagt mir, flüstert Anna, dass wir stark sein könnten. Dass wir endlich aufhören könnten, nur Überleben zu kämpfen. Wir könnten fahren, Jonas. Wir könnten, als haben Jonas legt die Hand auf ihr Schulter. Das ist die Lüge. Ich habe sie auch gehört. Aber das ist nicht, wir sind. Unser Führer ist nicht zum Herrschende,
es ist zum Leben die zum Traum, zum Hoffen eine Schloss Diogen, at Mietschwer. Aber, es folgt sich so ichten. Es weiß, was ich will. Die Angst, die Zweifel, all das verschwindet, wenn ich es halt Jonas spürt, wie sein Hand zittert. Wollt sie nicht verlieren, weder in den Sturm noch in das Artefakt. Anna, hör mir zu. Stark heißt nicht, dass man keine Angst hat. Stark heißt, dass man trotz Angst weitergeht ein gerachliches Beid aufschrecken. Schritt, hastig und unregelmäßig, naherten sich aus dem Gang. Sekenden spatter stolpert Malik hierin. Sen anzig war zerkratzt, aber workt unverletzt. Und auch hielt etwas in der Hand, einen Splitter, durch die Esmal Swartz, ohne Licht, wie ein Stück Nacht. Jonas, Malik rief lichtert, durch sen Blick fiel sofort auf die Splitter in den Handen seiner Gefährten. Also, haben sie die Couch gefunden. Jonas stand langsam auf. Malik, die Splitter sind nicht nur Geschenk. Sie sind Prüfungen. Versuchen gen. Sie ziehen uns, was wir senkenton, oder was wir fürchten. Malik lacht bitter. Vielleicht. Aber vielleicht ziehen sie uns auch die Wahrheit. Ich hab den Sturm überlebt, weil mir den Weg gesiegt hat. Ohne in where ich jetzt tot Jonas wollt weitersprechen, doch dan hielt in. Könnt es nicht leugnen, jeder von ihnen war von einem Splitter gefunden worden. Gold, Rot, Swartz, drei Farben, drei Stimmen, drei Wedge. Das ist es, murmelt Die Grot, sie Proft nicht nur Michigan, sie Proft uns alle. Menschlichkeit ist kein einzelner Mensch. Es sind wir, gemeinsam Anna und Malik blickten innen, unsicher, doch etwas in seinen Worten bracht sie zum Nachdenken. Der golden Splitter in Jonas Hand poket warm, beruhigend. Der Rot in Anna's Hand flackert unruhig, als kämpft gegen ihr Zweifel. Und der Schwarz in Malik's Grip bleib still, lauernd, wie ein Geheimnis, das noch nicht enthüllt war. Jonas trat einen Schritt naher. Wir müssen wallen. Nicht allein, sondern zusammen. Unser Verlangen kann uns zerreißen, oder uns verrienen. Die Grot will wissen, ob wir das Verstehen still erfüllt die Hadel. Nur das Tropfende Wassers und das pulsierender Splitter waren sie hören. Schließlich nicht Anna langsam. Dan las uns ziehen, was es bedeutet, Mensch sen Malik schwieg einen Moment, dan mit tief durch. Gut. Aber ich hab das Gefühl, der Schwert kommt erst nach Jonas bald die Faust den goldenen Splitter. Dan gehen wir gemeinsam entgegen und zum ersten Mal seit Beginn der Prüfung folgt dass das Verlangen in seinem Herzen nicht mehr nur in allen rief, sondern sie alle. Der Gang war innen offnet sich langsam, als ob der Fels selbst auf ihr Entschlossenheit reagiert. Jonas ging sie zuerst, Anna und Malik dicht hinter ihm. Drei Splitter looketen oder flimmerten in der Dunkelheit, Gold, Rot und Swartz. Drei Stimmen, drei Versuchen, drei Wedge. Die Luft wurde warmer, vibrierender, weiter sie vordrangen. Schließlich erreichten sie die Großanteile der Grot. Ein Couple, so hoch, dass ihr Lichter im Nix verschwunden. Im Zentrum schwet ein riesiges Herz aus kristallinem Stein, größer als jedes Raumschiff, das sie Hen hatten. Es pulsiert, langsam, majestatisch, als wär es das Herz der ganzen Planeten. Jonas Adam stalkt. Das ist,
Der Ursprung die Splitter in ihren Handen begannen, schneller zu Schoolagen, im Rhythmus de Kristallherzens. Stimmen erfüllten die Halle. Nicht ein, sondern viel, unzählige Stimmen, fremd und vertrautzugleich. Menschen. Ihr habt das Ende erreicht. Siegt uns, was ihr seid. Der Boden begann zu beben. Drei Brücken aus Lichtfahrten vom Rand der Halle zum Hers in der Mitte. Jed Bruck hat die Farbeinsplitters, Gold, Rot, Schwarz. Anna sah ihren roten Splitteren. Viel Licht will es, das wir wollen Malix teilt den Kopf. Oder es will uns trennen Jonas spurt das Zwick der Entscheidung. Blickt auf den goldenen Splitter, dan zu seinen Gefährten. Nein. Mensch sein heißt nicht, alien zu wollen. Es heißt, gemeinsam zu kämpfen, selbst wenn wir verschieden sind doch in diesem Moment erhoben sich aus den Tiefen der Halle. Formen, geschaffen aus Rock und Stein, spiegelten ihr eigenen Gestalten wider. Drei Doppelgänger, jeder mit einem Splitter in der Hand. Der Goldenschatten Lachelt kalt. Du redest von Hoffnung, Jonas, aber in Wahrheit fürchtest du, dass dein Mut nicht reicht der Rotschatten want sich Anna. Du willst stark. Du weißt, dass nur Mach Sicherheit bringt. Warum verleugnest du dein Verlangen, der Schwarzschatten fixiert Malik. Du verstehst die Dunkelheit. Du weißt, dass man nicht überlädt, indem man träumt, sondern indem man nimmt, was nötig ist die drei Gefährten standen einander nahe, Rücken. Jonas spurt, wie die Verlockung in jeder Stimme brandt. Das war die letzte Prüfung, nicht gegen Monster, sondern gegen sich selbst. Wir sind kein Schatten, rief Jonas. Wir sind Menschen. Und Menschen sind widersprüchlich. Wir zweifeln, wir wollen, wir fallen, aber wir stehen immer wieder auf eine habe den Kopf. Ihr Hand umklammert den roten Splitter. Ich will stark. Aber nicht, zu herrschen. Zu schützen das Rotlicht in ihrer Hand verandert sich, wurde heller, warmer, wie ein Flamme, die nicht verbrennt, sondern wärmt. Malik bald die Faust den schwarzen Splitter. Ich kann die Dunkelheit. Aber ich will, ihr ins Auge zu sehen, anstatt mich von ihr beherrsken zu lassen der schwarze Splitter begann zu skimmern, nicht langer leer, sondern tiefblau, wie ein Nachthimmel voller Stern. Jonas spurt, wie auch sein goldener Splitter heller strahlt. Und ich will Hoffnung. Nicht, weil wir perfekt sind. Sondern weil wir es versuchen die Schatten sichten, verzerren sich, verloren ihr Form. Die Halle erbet, als die drei Splitter plötzlich gleichzeitig aufleuchteten. Ihr Lichter verschmolzen zu einem einzigen Strahl, der das Kristallherz im Zentrum traf. Ein Ohrenbetäubender Klang erfüllt die Halle, kein Schrei, sondern ein Gesang, der wie ein Schau der ganzen Galaxis klang. Das Herz begann schneller zu pulsieren, nicht bedrohlich, sondern voller Leben. Die Stimmen sprachen erneut, ihr habt gesiegt, das Verlangen kein Kett ist, sondern ein Flamme. Geteilt brandt sie heller. Bewahrheit sie. Verreit sie. Seid mehr als überlebend. Ein letzter Licht das erfüllt die Halle. Jonas, Anna und Malik schlossen geblendet die Augen. Als sie wiedersehen, war das Herz verschwunden. Nur die Splitter bleiben in ihren Handen, nun jedoch variant in ihrer Leuchtkraft. Der Boden unter ihnen bet ein letztes Mal ein neuer Gang öffnet sich, der hinausführt, hoch zum Tageslicht. Schweret Mend, aber mit erhobenem Haupt,
Gingen sie gemeinsam hinaus. Draußen tobt nach der Sturm, doch erskien schwascher, gesamt. Über dem Himmel looketen die Stern, klarer als Zuver. Anna sah Jonasen. Glaubst du, das war nur für uns, Jonas schüttelt den Kopf. Nein. Das war für alle Menschen. Vielleicht sogar für alle Völker. Die Grotwold sehen, ob unser Führer mehr zerstört als schafft. Und wir haben gesiegt, das es beid sein kann, aber das wir die Wahl haben Malik lachelt müde. Und die mal haben wir die Richtige getroffen sie standen still, waren der Wind sie fegte. Drei Menschen, mit nix außer ihrem Mut, ihrer Schwasch, und einem Verlangen, das grosser war als Angst. Und Jonas was saint, die Grot hat recht. Menschlichkeit war nicht Perfektion. Es war das Aufstehen, das Weitergehen, das Traumen, trotz allem. Das Feuer brandt in innen weiter. Und die mal, das schwur sich, wurde es nicht nur warmen. Es wurde die Stern looketen.